హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 110 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 109 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా డిక్టేషన్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో మనం ఈరోజు 110 చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ ఆమ్ సారీ టు ఇంటర్ఫియర్ with the arrangements for the announcement of the concert season, but at the same time I am compelled to say that I think the form proposed is not likely to have the effect of introducing new members to the society. I fear the psychological effect of the wording of the circular, which is more like a command or an instruction than an invitation. I think it will provoke a feeling of resentment in the minds of those whom you are addressing, and at the same time convey a false impression. I am conscious of no selfishness in communicating with you on the matter, because it is quite immaterial to me whether the membership is large or small, but as the instructor and conductor of the chore, I must in self-defense warn the committee against a possible misconstruction of their circular. I think you will be able to induce them to change it. I have been wanting to see you for some time, and if you will call sometime during the coming week, I shall be glad of a little conversation with you. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 110 ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. తర్వాత వీడియోలో రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ సి గురించి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. అది మీకు 137 పేజ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే 110 రాసుకున్నామో దానికి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీ రిఫర్ చేయండి. కీ రిఫర్ చేసి పేజ్ నెంబర్ 49 50లో మీకు
ఈ 50లో ఈ ప్యాసేజ్ స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఏ పదం డౌట్ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకొని ముందు సింబల్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, తర్వాత స్పెల్లింగ్కి ఇవ్వండి. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు థియరీ రూల్స్ అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సెకండ్ టైం అనేది ఈ డిక్టేషన్ మరలా చెప్పబోతున్నాను. సో సెకండ్ టైం లాస్ట్ టైం అనేది మనం చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్సు, అలాగే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనగా ఆర్ఆర్బి ఏదైనా సరే మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూపు నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి సంప్రదించండి. అలాగే అన్ని థియరీ లెసన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్న మనం అందిస్తాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మనకి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం సెకండ్ టైప్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. I am sorry to interfere with the arrangements for the announcement of the concert season, but at the same time I am compelled to say that I thank the form proposed is not likely to have the effect of introducing new members to the society. I fear the psychological effect of the wording of the circular, which is more like a command or instruction than an invitation. I think it will provoke a feeling of resentment in the minds of those whom you are addressing, and at the same time convey a false impression. I am conscious of no selfishness in communicating with you on the matter, because it is quite immaterial to me whether the membership is large or small, but as the instructor and conductor of the chore, I must, in self-defense, warn the committee against a possible misconstruction of their circular. I think you will be able to induce them to change it. I have been wanting to see you for some time, and if you will call sometime during the coming week, I shall be glad of a little conversation with you. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా సెకండ్ టైము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 110 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ వర్డ్స్ అన్నిటి మీద కూడా పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించి ఉంటారు. సో
1 minute ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ ఆమ్ సారీ టు ఇంటర్ఫియర్ with the arrangements for the announcement of the concert season, but at the same time I am compelled to say that I think the form proposed is not likely to have the effect of introducing new members to the society. I fear the psychological effect of the wording of the circular, which is more like a command or an instruction than an invitation. I think it will provoke a feeling of resentment in the minds of those whom you are addressing, and at the same time convey a false impression. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 110 థర్డ్ టైము హాఫ్ ప్యాసేజ్ ఇంకొద్దిగా మరింత స్పీడ్తో చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీకు ఏదైతే ఈ 3 టైమ్స్లో ఏదైతే బాగుపడిందో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి వాటిలో ఉన్న తప్పులన్నీ కూడా సరిచూసుకోండి. అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ వచ్చి మీరు ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయే టయానికి మంచి స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ ఎంతో ఉత్సాహంగా అందించడానికి వీలు కలుగుతుంది. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వీటికి సంబంధించి ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మనం క్లారిఫై చేస్తాము. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.